Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati sul nostro canale per un'altra serata evento, quella che ci aspetta, meno sicuramente importante rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questi giorni insieme. E sarà l'ultima live che dedicherò a questo lunghissimo programma che tra l'altro andrà avanti ancora per una settimana. Vedremo se poi c'è qualcos'altro di interessante durante questo Summer Game Fest che si sta trascinando ormai alla fine anzi all'inizio della seconda settimana di programmazione. E sto vedendo adesso, appunto, siamo già praticamente arrivati a circa 6 minuti e mezzo per questa seconda parte dello showcase Xbox, quindi è dedicato esclusivamente a un'estensione, lo showcase extended come è stato chiamato, dall'altro annunciato solamente la scorsa settimana, per approfondire un po' alcune tematiche dei giochi che sono stati presentati la volta scorsa, domenica, che abbiamo visto insieme anche con la partecipazione di Simone. E saranno approfonditi, non credo che ci saranno nuovi trailer o nuovi gameplay, saranno in qualche modo approfonditi i giochi annunciati con interviste e approfondimenti fatti direttamente poi dai vari team di sviluppo dei vari studio, e vedremo un po' se possono darci qualche informazione in più, soprattutto sui giochi, quelli inediti, quelli che comunque non si conoscevano. E sto vedendo qua, voi ancora non lo vedete, diciamo la schermata di approfondimento di quello che ci aspetta in questa nuova live, che non dovrebbe durare quanto è durata quella di domenica, probabilmente qualche minuto in più, probabilmente un'oretta o poco più, e stanno scorrendo i titoli che saranno approfonditi. Di fatto sono praticamente i titoli che abbiamo visto domenica, e vediamo un po', insomma, se c'è qualche notizia in più, qualche diciamo chicca che magari non è stata percepita nella sbrodolata di trailer e soprattutto gameplay che sono stati mostrati uno dietro l'altro come una cascata, un fiume in piena, e non abbiamo neanche avuto modo a caldo di commentarli tutti. Magari lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime live, magari anche in compagnia di qualche altro amico, e vedremo oggi in maniera un po' più rilassata, appunto, qualche approfondimento su questi titoli, che sono comunque alcuni molto interessanti, alcuni, come dicevo, inediti, alcuni erano un po' le certezze o comunque quello che si sperava, ma avremo modo poi di commentare un po' tutto quello che è uscito. Adesso mancano circa 4 minuti, poi passeremo alla schermata. Vi saluto comunque di nuovo a tutti, vi ringrazio per la live di domenica, che nel mio piccolo, in questo canale, diciamo che non chiede chissà quali numeri, ha raggiunto un risultato molto positivo, e questo mi ha fatto molto piacere, soprattutto i ragazzi che si sono abbonati, li ringrazio ancora tantissimo. E ci siamo divertiti, sono stati circa 100 minuti di live con Simone che sono praticamente volati, tra sorprese, conferme, cose inedite, insomma è stata veramente una montagna russa anche di emozioni, dai, diciamolo, perché poi alla fine, diciamo, è quello che ci piace fare di più, insomma, no? Come hobby, quello dei giochi, insomma, dei videogiochi, di questo mondo, e sicuramente è stato emozionante, con dei picchi che ovviamente ci sono stati, insomma, su tutti, Starfield, ma anche Diablo 4, comunque tante belle sorprese, Forza Motorsport, ne abbiamo viste parecchie, e di queste comunque ne parleremo comunque anche nelle prossime live. Magari ci rivedremo con calma qualche gameplay, lo commenteremo un po' più nel dettaglio, lo andremo a analizzare, magari anche sotto vostro suggerimento, capendo un po' quali sono quelli che vi hanno più colpito, e possiamo in qualche modo approfondirli insieme. Quindi scrivetemi comunque in chat, e niente, adesso mancano 2 minuti e 50.
Mi ero preparato un'introduzione di un paio di minuti, ma ho fatto male i calcoli, ne mancavano più di 5, quindi siamo comunque in attesa, comunque rimaniamo un po' in attesa anche che si colleghi qualcun altro. E 50. Ma io direi di passare a questo punto questi ultimi 100 secondi, ce li vediamo proprio nella schermata principale, così condividiamo un po' anche il timer. Ok, come vedete stanno scorrendo un po' in quel ritaglio coming up i titoli, diciamo, no? Il dietro le quinte, il behind the scenes di alcuni titoli. As Dusk Falls, ho visto anche Pentiment, Naraka, insomma ce ne sono diversi che sicuramente hanno destato la nostra curiosità. Vediamo un po' di approfondire qualche cosa. Secondi all'inizio. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Showcase Extended. Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? Like, is there one that's not extended? And that's why? We're getting nods. There is a not extended one, okay. And that one's just called without the extended. So that's just called there's the normal one. I know what this is. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless.
Bello questo trailer riepilogativo. Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Erin, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Game Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today you've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Game Showcase with a message from our very own Phil Spencer. I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. It's just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. And I love hearing from people, what did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay, and so we said, okay, great, you're going to see a ton of gameplay. Yeah, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games, from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously had Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers who we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Valheim. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76.
Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they make. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how, we're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other? I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored, for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little... It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Again, it's one of those things, like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities and the way that you do, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You have different characters who play roles really well, how you choose to use Brie Bone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, no, here's just
some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself, and you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their game so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy, because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is such a, as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey, is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now at this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players, we went and played those games, played the original Fallout 2, and then what the franchise has become, and sort of growing and finding even a new audience with Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want to celebrate. And honestly, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly, how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing, and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. That 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. Like, no, it's about creating this huge
sandbox with over 1,000 planets you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for me. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, build outposts and gather resources to build more cool stuff? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you can pick those up. You can steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my lord, chaos ensued, it was insanity, everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but I want something that sort of leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, oh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems and spend your time in this world. I love that. And what you said about those moments that you experience that I don't. Like, those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? Adesso per quanto riguarda, immagino che ti interessi più Starfield. We talk about that a lot. That sort of stanno dicendo che insomma l'open world come Bethesda lo concepisce, un open world molto dinamico, molto aperto, e dice che ci sarà tanto da fare sui vari pianeti, quindi come la possibilità appunto di crearsi dei propri outpost. Troppo strano, c'è il volume abbastanza alto. Aspetta, abbasso un po' il suono della voce loro. Qui diceva che insomma le attività da fare sui pianeti sono molto vaste, molto diverse, e dice ogni storia di ogni giocatore non sarà mai uguale all'altra, perché dice ci saranno talmente tante cose da fare, come appunto la creazione di outpost personalizzati, ti puoi creare dei moduli personalizzati anche per l'astronave, quindi te la montare come te pare, e dice che hanno dato molto peso anche alle side quest, quindi alle quest secondarie, che dice sono fighissime, e dice non hanno niente da invidiare, diciamo, alla storia principale, che uno può tranquillamente saltare, quindi dà piena libertà, diciamo, di movimento in tutto quanto, insomma. Ecco, vedi, stanno facendo queste cose che effettivamente qualche volta hanno fatto vedere anche le cose delle skill, It's going to be so i vari impressive. perk. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was when watching the video, the demo, what I saw, and it really caught my eyes around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree. Stanno approfondendo la parte dell'astronave, quindi customizzazione, approdo nelle varie basi, diciamo, fluttuanti, e il combattimento. Are you building? What do you want it to be good at? What trade-offs are you willing to make or not? And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't
cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources? È bella sta cosa che puoi espandere la... Cioè, a differenza, ad esempio, dell'Elite Dangerous, no? Che ti potevi creare dei moduli che però di fatto non cambiavano l'aspetto dell'astronave, erano tutti moduli interni. Invece qui c'è pure i moduli esterni. Ti puoi creare dei cargo per portare la roba, oppure crea dei moduli, quelli diciamo più di combattimento, a seconda di quello che fai. Questo è figo, perché ti fai l'astronave come ti piace a te. La cosa che non ho capito è se ne puoi avere più di una, ma presumo di sì. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. Comunque deve essere interessante anche quel Redfall, l'FPS degli Arkane Studio, che sono quelli che stanno sempre sotto Bethesda. Una specie di Left 4 Dead, un po' più... Se vuoi giocare anche in cooperativa. Secondo te è una sola? Vabbè, non lo so. Ma a me mi ha incuriosito. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Bladepoint to consoles for the first time. You could play the game on Xbox Series Ma questa è S Naraka, as well as Windows next week. We're also joining una cinesata, a platform with a huge player base and a vast, bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, tu però sei troppo pessimista, Andrea, mamma mia, cioè c'hai zero aspettative. From different civilizations and cultures. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, katanas at the ready, or maybe you use Persian assassin techniques and strike from Ecco, a me sti afar. giochi qua non mi hanno mai preso. With your grappling hook, you can fly between temple walls. Mi sembra molta fuffa, tutti sti movimenti, ste acrobazie, però poi You can also party up with fai sempre le friends stesse and cose. use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy. Beh sì, più che schifo Andrea è che non sono usciti. Have the freedom to choose how Non è to che play. c'è lo schifo attuale nel senso come situazione, quello sì, lo so. Transform your katana Però strikes. insomma dai, mo qualcosa all'orizzonte si vede, insomma, da qui ai 12 mesi Each hero can be customized too. deve uscire tanta roba. Rush into battle as a berserker Dall'altro warrior. hanno specificato che tutti i giochi presentati, loro l'hanno presentati come nei prossimi 12 mesi, quindi anche quando parlavano di 2023, hanno spiegato che Microsoft ha puntato diciamo all'anno fiscale, che per loro è giugno, da giugno a giugno. Quindi in teoria quelli annunciati per il 2023, quindi lo stesso Diablo, Starfield eccetera, dovrebbero essere sicuramente quasi sicuramente nei primi 6 mesi, quindi entro giugno. Twin blades strike with the speed of a raging tempest, sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. No sì, ma secondo me vedrai che adesso nei prossimi mesi usciranno altri dettagli, Andrea. Secondo me non stanno facendo la cazzata e lo trovo anche corretto come atteggiamento di non sparare troppo in alto sulle cose. Hanno visto che in passato sta cosa non ha premiato, quindi secondo me non hanno pubblicato, non hanno detto le bombe, comunque le cose, diciamo, altri giochi importanti che sembrava dovessero uscire, ma hanno detto le cose sicure e comunque hanno fatto vedere comunque un po' di gameplay, ma per un gioco così secondo me ci vuole tempo per farti vedere tutto. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. Poi lo sappiamo, no? Insomma, i giochi di Bethesda non sono mai giochi che
diciamo li provi e dopo 6 mesi li butti, cioè, a meno che non ti piace il genere. We are also working on an Sono Xbox giochi One sempre mini. immensi, We hope quindi to see more players join Naraka later this year. Naraka is launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd, and it's included with Game Pass at launch day. Now's your chance to dive into the world of Naraka Blade Point. 快来体验我生无拘吧！ Naraka. History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost to time. Ah, questo è lo strategico a What about the turni, history that could have been if you were its tipo architect? Civilization. How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness, but these will be yours. Ara, History Untold. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara, and I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so Gli ambitious. strategici a So turni tell us su more about console it, non and l'ho also for mai those who are new capiti to troppo. Oxide Games, we'd love to hear Beh, che more adesso about the studio as con la well. console la puoi pure usare su una Oxide Games was scrivania founded 9.5 years con ago mouse in e my tastiera, basement, forse magari è più from the comodo. development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working Però on a new IP giocarci is that you don't have kind of these gamepad previous expectations lo trovo that a sequel assurdo. would have. And so the Cioè, sky poco limit was pratico the più limit, che and we altro. got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways Per esempio to uscirà make it pure more League of meaningful to the player, Legend, make it no? unique to Tutto themselves. il... So what are different I vari kinds of giochi choices we can bring to the de- player so that when you play it's different than when I play, and yet we can della work together Riot together. Games che How can we usciranno do things to really sul Game impact Pass. agency and expression and really let you express your values and your play Cioè, styles non through so the different veramente mechanics in the product. come possa essere giocabile su console un gioco come quello. E comunque, anche se è uno strategico, è molto, quello è uno strategico in tempo reale, quindi è pure abbastanza frenetico. Cioè, di avere un controllo della mappa quasi millimetrico. Lo so, però conta che ancora oggi Andrea è uno dei giochi più giocati che esistono. Conta che a livello di esport League of Legends, vabbè, ovviamente c'è la componente asiatica che la fa da padrona, però il torneo mondiale di League of Legends è ancora oggi il torneo col montepremi più alto. Cioè la finale la fanno dentro uno stadio, tipo con 100.000 persone. Cioè. Sì, ma per forza, ma usa tastiera. Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are
Ma guarda, se te prende, a me una volta mi piaceva giocarli quei giochi là, poi un po' ho perso un po' la... Un po' ai tempi dei Warcraft 3, no? Ti ricordi? Mi sa forse proprio Warcraft è stato l'ultimo in cui ho giocato. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider Program, which will give you a chance to join the technical Ma è alpha figo, and vedi, se play te the game later this prende... summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you have a chance to play. Ma gioca con una squadra? O fa partite casuali? Perché mi pare che lì si gioca in 4, no? Sono squadre da 4, mi pare, di College. Si è creata una squadra sua o fa squadre casuali? Here's Adam Brennicky and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Oh, Grounded finalmente, per chi è piaciuto questo gioco, dopo, non lo so, 3 anni, 2 anni, uscirà la versione definitiva, perché fino adesso era in beta game preview. Questo secondo me in multiplayer qualche partitina ce la potremmo fare insieme. Ah, squadra con allenamenti settimanali. Ah, proprio una cosa presa proprio sul serio. Ah, figo, figo. E no, perché quello poi è molto strategico, in gioco di squadra a tutti gli effetti, quindi se non sei affiatato e non ti crei una strategia comune, non... brutto grafico. Ma perché brutto? A me non mi fa impazzire, però secondo me giocarci insieme dovrebbe essere divertente, no? The team is very small. It's the smallest team I've ever worked on at Obsidian. Comunque nella versione finale aggiungeranno parecchia roba. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community. Brutto, vabbè, niente, bocciato. Cioè il lavoro di questi poracci, guarda come stanno a lavorare, sulle scrivanie in piedi. Carriere bruciate con il tuo giudizio. For a game developer too, that is a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments. Però scusa, dai, perlomeno al di là che non ti possa piacere, però comunque è originale come cosa, no? Un'ambientazione accattivante, un po' così a cartone animato. Ripeto, a me non avevo provato una demo all'inizio quando era uscito, non mi ha fatto impazzire, però ci giocavo pure da solo, quindi dopo un po' ti rompi. I cannot wait to see players' reactions. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who played the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother. Last year was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King, Assistant Manager. But in this trailer, we're showing players the Mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally show off the Mantis, and I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but there's more to come, right? Like potentially many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things to uncover. When we reached 5 million players, that was already super crazy. And then we hit the next milestone of 10 million players still getting Xbox. Doubling, right? Yeah, an Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like È arrivato a 10 milioni di giocatori sto gioco. how much Grounded has grown. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. In gioco così 10 milioni di giocatori, oh. Vabbè, bocciato su tutto la... Oh! Cominciamo a fare cose serie, va.
told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter. Guarda un po' che hanno aggiunto, Andrea. We're on our way. Let's go. Gli elicotteri. York! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Okay. All right, Paris. Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Sì, anche l'Aliante e allora, all'inizio usciranno per 3 vedi che figata sto posto. Ma che è? Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space È Museum. tipo un museo But this makes a lot of sense. dell'aeromobile. I saw during the trailer. Comunque sì, uscirà l'Aliante, 3 elicotteri. Flight simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So, Vabbè, poi il Pelican di Halo che è già Well, uscito Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone? And I was looking for the spirit Oh, of ciao Central Lu, Smithsonian. benvenuto. That was since 1928. Grande. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian, and Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun C'è la prima with the content that edizione we initially collaborated di on, Flight Simulator è del 1982, raga. aircraft in this center are already in the simulator. Maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. oh, that sounds amazing. All right, you guys have never been here before. Nope, this is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Sì, Jorg, I've got proprio something 2 giorni special fa. for you right around here. Perfect. Comunque sto museo è mezzo figo. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them. It's the sì. 40th anniversary that comes out this fall. We already have 3. We have the White Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's lots Allora, non mi hai fatto sapere più niente. L'hai provato Flight Simulator sul PC nuovo? There's no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing. And just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. Pure il Concorde and just c'è. today, we're actually launching World Update 10. Ah, lo Guess devi what? mettere ancora, ok, ok. The United States. It's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports. Come no, Lu, ha voglia, quando te As pare. always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since Ora adesso è uscito anche l'aggiornamento sull'Italia, molto figo. So, Jorg, what can we expect the rest Hanno of the year from Flight Sim? ridisegnato, hanno ricostruito a mano praticamente quasi tutte le città più importanti, anche le aree esterne, And one in October. le aree And then periferiche. in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Quindi a novembre uscirà la versione speciale 40° anniversario, più altri 2 aggiornamenti ad agosto e a settembre. We're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. My Sober wrote a brand new fluid dynamics
dynamic system to make all that work. And we're adding gliders, which is a completely different way to stanno experience loro. the planet. It's just Questo a poi new è, variant. in realtà è un altro, And then the last un one is altro studio che bringing- it's the biggest collabora, deal for Simmers, a brand new che si chiama Nasobo, che è quello a destra, A310 from Airbus by a brand new partner che si sono specializzati proprio nel simulatore. Pensa che tutti i dipendenti hanno detto che l'80% dei dipendenti dell'azienda durante lo sviluppo del nuovo Flight Simulator hanno preso il patentino da pilota. It's just been an incredible experience seeing all these planes and going through the history and everything that's come in the flight. Non so di che tipo, presumo quello non so se è quello base. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off. Però praticamente si sono talmente appassionati a lavorare al simulatore che praticamente si sono imparati a volare. Ah, eccolo. National Air and Space Museum. Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. Sì, e tra l'altro hanno fatto pure a Plague Tale Innocence, adesso Requiem, che non c'entra niente, però sono sempre loro che hanno fatto. Poi si sono specializzati in questo. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. I came in Madrid just yesterday to be here in Fanfest Xbox, and I'm so excited. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Es un evento único. Why gaming? Just a passion. Es una experiencia única. Nos ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Ah, questo è Icon We're Life. just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter. That Sì, non lo so, is personaggi nothing at all. A little bizzarri. bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. That's our game, High on Life. Pretty Per questo secondo me si potrebbe arrivare una piccola chicca, Icon Life, uno shooter fantasy un po' ironico, con le armi che ti parlano. I'm obsessed with games, have been my whole life. Always had ideas, always had, Secondo me il multiplayer è but divertente. just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how other games than work. like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why. Sì, boh, non so. Right? Is like to be able to have an idea No, like non that. credo sia credo che secondo me ci credono proprio parecchio, perché Creatively, pare che ci hanno puntato molto, però sì, è un and that was po', sort of the spark that diciamo, meno serioso dei classici lit the fire of FPS, Squanch Games. insomma. And then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, you know, like we're indie, Sì, but sì, like guarda this che is like our camicio. AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly Parano usciti da Big Bang Theory. by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're going to go after, like, it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about
the worlds of the game, the art style of the game, the visuals. Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mike Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts, like we want to have pure an questo. awesome Mamma mia, alien, Andrea. like Cioè. drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like almost Ma te che gioco vorresti? Allora, te hai capito, Andrea, che gioco vuole? Cioè, io ancora lo devo capire. The guns are these talking alien Cioè, più te stai a invecchiare e più stai a diventare insolente pure nel... Già lo sei nella vita, però lo stai a diventare pure nei videogiochi. No, io ci ho rinunciato a capirlo, quindi mettiamo da parte il discorso capir lui. Come si dice, è il boss di fine livello, capi Andrea, quindi mettiamo da parte quello. È capire un gioco che gli piace, cioè questa cosa. Prima si accontentava molto di più. Starfield e Diablo. Però hanno detto che te sei pessimista di quasi tutte e due, mi pare di aver capito. Diablo non so che giudizio mi hai dato. You'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. You can come back. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited? No, però ho capito, tu mi stai a chiedere, una visione a 360 gradi, io invece guardo un aspetto solo, capito? Come si dice? Risolviamo prima una cosa, poi dopo pure l'altra. Quelle sono varie sfaccettature, no? Quindi, nell'ambito videoludico, che giochi ti potrebbero piacere? Allora, abbiamo capito Starfield e Diablo. Vabbè, usciranno tutti e due, questa è già una buona notizia. Entro giugno. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had. You can skip it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Sì, 2023, ma se contano 12 mesi da adesso, l'avevo spiegato prima. Hanno dato questa nuova indicazione alla fine, quando è comparsa la scritta, i giochi dei prossimi 12 mesi. Perché l'anno fiscale loro hanno contato da giugno a giugno prossimo. Questa è l'ipotesi, quindi in teoria tutti quelli annunciati per il 2023 dovrebbero essere entro la prima metà del mese, diciamo così. Poi se non è giugno magari sarà settembre, perché magari qualche ritardo ci potrebbe sempre stare dietro l'angolo, ormai abbiamo capito, però non dovrebbero essere giochi che escono a Natale, ecco questo. Quindi lo sopporto io, Andrea, fino al 2023. Ma io gli provo a fargli scoprire qualcosa di nuovo, però si stufa subito, cioè Flight Simulator ha abbandonato, quell'altro ha abbandonato, Sea of Thieves ha abbandonato, cioè Regà, la stagione 7 di Sea of Thieves ti puoi personalizzare gli interni della nave, è una cosa fighissima. A me ste cazzatine mi piacciono troppo. Oh, Pentiment. Queste sono le cose che mi piacciono a me. Grande, Pie, benvenuto. Dai, L-O-B-B-B-B-B-O. Dai, ma che? Grazie per i beat. Working at a Benedictine Abbey, he gets Giochiamo. series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of. Allora, argomento della giornata, argomento della live, Pie stiamo a cercare di capire a che gioco può piacere a Andrea Chiraia. Allora, secondo Luca, per capire un gioco, per capire che cosa gli piace a Andrea, devi capire prima Andrea. Io secondo me scelgo la prima strada, cioè cerco di capire prima che gli può piacere e ancora non ho capito. Perché se contraddice, è una continua contraddizione. Tutto quello che gli piace poi dice che è una merda, quindi non si capisce sta cosa. Pure questo è brutto. Questo qui invece secondo me è un gioco molto didattico, cioè richiama un po' dall'atto dell'Obsidian, quindi
Ho molta fiducia, questi qui sono i classici giochi miei. Gratis sul Game Pass. Sul Game Pass e li porto in live e me li gioco. Riprendono un po' la storia, sono anche educativi. Perché bistrattare questo tipo di giochi? Avventure narrative. Cioè siamo cresciuti con le avventure narrative negli anni 90. Guarda che figata. Ovviamente sto scherzando, però dai, fa parte comunque del... mi piace quando questi studi osano pure qualcosa di diverso. Quindi dovremmo capire che gioco può piacere a Andrea. The Starfield è molto pessimista perché pensa che non possano mantenere le aspettative che stanno dicendo. Diablo non ho capito se il gameplay che hanno fatto vedere gli piaccia o no, però Diablo alla fine è Diablo, cioè non è che c'è sta... cioè non è un gioco nuovo, insomma, quindi... che comunque uno è legato al titolo, però non mi aspetto... il fatto... ah no, cioè aspetta, scusa, la novità grossa c'è che il Diablo 4 sarà open world. Cazzo, no, una novità non da poco. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. No, allora che? Allora, mo te ci mette pure te, bella merda, mamma mia. E damogli un po' di fiducia. Oh, questo qui è As Dusk Falls. State saccalavoro come tutti i giochi Bethesda. Oh, già mi piace sta frase. La approvo, sta frase mi piace. Guarda che Mille Pianeti, Andrea, sto gioco lo stanno sviluppando dal 2017, ok? Lo sviluppo è nato nel 2017, uscirà nel 2023, so 6 anni di sviluppo. Secondo me, lavorandoci con un team di centinaia di persone, guarda che secondo me non è infattibile il fatto di creare pianeti non procedurali su Mille. Io sto gioco mica ho capito come sarà. Scusate, perché con occhio sto a guardare pure questo. Cioè sembra quasi un fotoromanzo sto coso. Allora, l'IA redicola. Allora, sull'IA purtroppo è un po' la spada di Damocle dei giochi di Bethesda, no? Lo sappiamo tutti, già ai tempi di Morrowind e di Oblivion. L'intelligenza artificiale è stata sempre abbastanza basic sui giochi di Bethesda. Vedremo se hanno migliorato anche in quel senso. Mille pianeti e poi stai lì e fai "do cazzo andiamo stasera", ti rompi i coglioni e decide sloghi. Ma non lo so, perché alla fine pure su Skyrim o comunque anche Fallout, cioè non è che ti rompi, cioè nel senso decidi di fare una quest, decidi di farti un giro e fai quello in realtà. Brutto sto gioco, ma se usano l'engine forse migliora. No, confermato il motore grafico loro interno. Purtroppo con tutti i difetti che ha, non so quanto sarà aggiornato. Manterranno il motore grafico proprietario, Andrea. Non mi ricordo come si chiama. Come quando a te ci sono troppi... Vabbè, poi vai a dire... Vabbè, ma pure questo in fondo è così, no? Cioè, alla fine ti affezionerai a un pianeta, ti fai la tua base, ti fai la tua... Che palle allora niente, vabbè, ma dai, cioè... Però dai, la grafica non è mai stato il punto di forza. Secondo me il primo gioco che si vedrà il salto di qualità grafica sarà Elder Scrolls 6, Andrea.
Questo nasce ancora purtroppo come grafica su, diciamo, la transizione tra vecchia generazione e generazione attuale, quindi secondo me non potevano dedicarsi troppo all'aggiornamento grafico. Quello lo vedremo nei prossimi giochi di Bethesda. Però ho fiducia che magari sull'intelligenza artificiale degli NPC qualcosa possono migliorare. Ora voluta gli alberi sì, no, a Real Engine 5 ho fatto pure vedere, ho messo pure qualche demo lì sul gruppo, è totale. Tra l'altro lo stanno praticamente utilizzando tutti i giochi, quelli diciamo anche nuovi. A sto gioco c'è Luke Merenda. Io mica ho capito sto gioco come... Cioè guarda. IA e macchina stati del mondo come Morrowind. Sì. It's been a massive journey and I can't believe we're just like so close, touching distance to this game. Vedremo, dai, vedremo nelle prossime Death Diary se faranno vedere qualcosa in più anche da questo punto di vista. Sto gioco comunque non ho capito. Vabbè, poi c'è sempre pure il famoso Baldur's Gate che non si sa quando uscirà, altro gioco sparito nel nulla. Ma stessa a WoWed, che di quello non si sa niente. Sì, questo è molto tracollere effettivamente. Questo qua? Il problema è che fanno vedere tutti i thread per grafiche e streaming. Lo so, infatti non capisco. Però ripeto, Andrea, vedremo, insomma, dai, mo so parecchi anni che non usciva in gioco loro. Si saranno evoluti un po' anche in quello. È stato sempre un po' la parte debole, no? Dei giochi Bethesda. Vediamo un po'. Questi sono i giochi che piacciono a Pietro, invece. Vero, Pia? Questo brutto. Io che so delle larghe vedute, sinceramente no. Questo anche no, proprio. Non ne sentivo la mancanza, sinceramente. Vabbè, d'altronde devi accontentare anche... Che è slime. Ecco. Vabbè. Allora lo lascio a te allora, senti, io ci rinuncio. Ma questo è fighissimo. Oh, Javier, grazie. Ecco, invece di incazzare, ringrazia Pietro che ti ha regalato l'abbonamento al canale. Sto tirchio. No, ma te lui sei più paziente per queste cose, fidati. Io ci rinuncio. Ma questo è fighissimo, ma cioè, chi c'ha del bello sto gioco? Tutti sti cosi commosi, mi mette tipo fame, mi sembra di mangiarmi tipo orsetti commosi. Slime Ranch... Ah, pure il 2, capito? Non ci siamo accontentati dell'1. Pure il 2 hanno fatto. Ah, ecco perché ti piace, hai già provato l'1. Oh, ecco il nostro Major Nelson, che farà sicuramente una delle sue gag. Slime Touch. Il 2 è meglio sicuramente, sì, pure per me. Vabbè, allora, se esce sul Game Pass lo porterò in live solo per te, va bene? Facciamo così.
Tra l'altro adesso te puoi vedere la live pure senza pubblicità, grazie a Pietro che ti ha regalato l'abbonamento. Hai anche le icone personalizzate del canale. Ti ha sbloccato anche l'icona come First, che non ho capito che cos'è quella. First che è? Fondatore. Ha sbloccato l'icona fondatore sottoscritto per 2 mesi. Vabbè. Famo una cop, sì, assolutamente sì, via. Assolutamente sì. Non ho capito di che, però famola, per me è uguale. No, no, ma dico Andrea pure. Quando gli hai regalato quando gli hai regalato l'abbonamento c'ha sto First. Te sei tutto, via. Sei primo, guarda quanti stemmi c'hai. Sei da moderatore, fondatore e penso sei primo in classifica nei bit. 885 bit regalati. 8, regà, imparate. 885 bit regalati da Pietro. Cioè. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Ciao Wheels, Andrea, the first expansion of Forza buona Horizon 5. passeggiata, So, buona Mike, spesa. let's start with why the team decided to bring Collegati a Hot Wheels Flight to Forza Simulator ogni Horizon 5 tanto. Mexico. Our fans have been telling us for Che mo years entra pure how Luca. much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. C'ho io via pezza surgelata, che t'ha mangiata a me? Opportunity to bring Hot Wheels to life like C'ho la never pinza, before ti piace la with the power of pinza? the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this Ma i capelli di questa? Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park. A Piesa, famo una partita mo quando esce il DLC gratuito de Hot Wheels, questo qua. Cioè sulla mappa di Forza Horizon ci mettono la pista delle Hot Wheels. C'ho voglia di pizza come, vabbè, ma la pizza io pure, io c'ho voglia sempre di pizza, via. Non sei andato a Trastevere oggi, via, a proposito? Avevo visto, mi pare, non so, forse mi sono sbagliato, una storia su Instagram, pensavo che eri andato a Trastevere. Comunque stanno a mettere, guarda, sto contenuto è fighissimo, guarda che figata. Sulla mappa esistente ci hanno messo la pista per aria delle Hot Wheels. E ci puoi giocare con le macchine. Grazie Lo, grazie per il primo abbonamento, grandissimo, grazie. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have freedom to design, build, Faccio da solo che a me piace un muore, new Hot Wheels creation kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community. We are anticipating our community Dai, che c'avete pure i punti canale. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the No, ma i room. capelli di questa Pies. Di questo. Scusate il lapsus. Amazing cars come into the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real life. Cioè un giallo pastello praticamente. The Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. Ma guarda, è un giallo figo però, sai? Cioè non è il classico biondo, è proprio un giallo pastello, un giallo fosforescente. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op.
You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of Drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you In so uscita much for joining me. This has 19 been luglio, so much 19 fun. luglio il DLC di Hot Wheels. Nuove macchine, nuova mappa, nuove missioni da fare. Molto figo, questo lo proviamo. Oddio, questo che è? Fall Guys. Questo pure, sto gioco fece un boom su Twitch quando era uscito per PC. È brutto, sì. No, vabbè, ma questo è un trailer, non è il gioco così. È un arcade, non te lo so spiegare com'è. È un platform 3D multiplayer. È figo, col pupazzetto di Halo. No, vabbè. Now, onto our next block, unintended of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. Minecraft Legends. This is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game. It's set in the Minecraft universe. And in order to build this, we really wanted to partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. Minecraft comunque c'è una community vastissima, al di là che ci giocano, diciamo, sicuramente molti ragazzini, ma ci stanno anche dei tizi che fanno pure le mod, si creano dei mondi personalizzati fighissimi. Poi questo qui in realtà è un altro gioco, è un po' ispirato a Minecraft Dungeon, quindi la parte quella un po' più, diciamo, un gioco stile Diablo, così a visione 3D isometrica, però Trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really it was many years ago, it was a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Matic. And an interesting little fact for many of those people non mi ricordo, that might follow Minecraft. If you go back to Minecon 2018,
and you look at the shirt, Ma l'hai visto and annunciato in questi wearing, giorni? you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. Ma vaffanculo, va, ma io devo stare fuori a ma io sto a fare una diretta qua, mi fai i tranelli. Ma Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Ci sono cascato, questa è da clippare, ci sono cascato come un coglione. Questa è da clip. It's from Mojang, Te specifically. possi, no? Quando vai in live vedevo, io vedevo poi quando Dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players ne approfitti perché sto qua in diretta a tenere le redini del tutto. Esatto. With a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. Lo sai perché mi ha ingannato? Perché è scritto Matic tutto maiuscolo. Sei stato pure furbo in questo, perché se lo scrivi solamente con la M maiuscola, capivo che era un nome e ci arrivavo. Invece me l'hai scritto tutto maiuscolo, che sembrava tipo una sigla di qualcosa, come ci stanno tipo dei giochi, capito? Cioè, te la sei proprio studiata. Bravo, bravo. Ridi, mo stai a ridere, immagino. Vai in live stasera, va. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Faccio pure un bello shoutout. Andate sul canale de Pietro, che stasera si divertimo. Te possino, guarda, sei proprio il peggio. Sei il meglio e il peggio. Prendi il meglio e il peggio di tutto, proprio. Sei proprio te. Evil so io. Questi? They asked me what year Halo came out, won the sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station. No, vabbè, con le unghie tatuate no, dai. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Why are you so gruesome? All bloody things. No, but it's great. I love it. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games. Great experiences overall. Catch you in the next one. Dai, allora stasera tutti sul canale de Stone che porta Diablo 3. Oddio, scusate. Wrestling with Emotions. Ah, questi sono tutti i titoli indie che probabilmente usciranno sul Game Pass. Hollow Knight è mezzo figo, eh. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. I'm super excited for this conversation because, as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such passion and tenacity. I love it, and it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So, my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's In che senso gli italiani si sono spenti? what motivates us is to help those people, those developers, bring their stories out. And
We think about it in three ways. How do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster Vediamo un and gioco more tutti insieme, affordable Lobo. for them to game? And how do we create a range of business models that they can Mi sa che use? stiamo Because fuori the business tempo model massimo, really enables Lu, them to per perform all sorts of inventasse different types il of gioco, innovation. adesso come Yeah, adesso. business models, tools, resources, all E secondo me è pure difficile diventarci choices, ricco. and it's Diventarci creating ricco adesso choices nei for videogiochi. not only the developers, but the players themselves as well. Anche se, diciamo, l'industria più ricca che c'è sta, però, cioè, vedendo le difficoltà che hanno le case, quelle importanti, cioè, buttarsi adesso in questo mondo è veramente da pazzi, è una cosa nuova, però... La cosa figa è che fa tipo un gioco così indipendente, glielo proponi a Microsoft e te lo butta sul Game Pass, cioè pensa che figata. Se lo scaricano milioni di giocatori. Immagini, famo fa... Per beta tester, i tester quelli da scimmia, quelli che sbattono sulla tastiera fino a che non trovano il bug. Comincio a cliccare da tutte le parti per vedere se c'è sta qualche bug. And have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers Sì, ci vengo, il tempo di cenà e... Poi mi affaccio, sicuramente. Players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps you diversify the games and bring diversity into games. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, and my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. Sì, live con te, ok. Everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, what we talk about, what we believe, to broaden our perspectives, is critical, and we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last Comunque quanto mi fanno rosicare quelli che te levano il follow, oppure adesso me la... Non so che ho aggiornato il coso, me ne hanno levato una. Io capisco la gente che te leva il follow, boh. Ma che male te fa tenere follow su un canale? So what message Cioè, se non lo vedi, non lo vedi. creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question. Cioè, su un canale piccolo come il mio, boh, cioè, I'd love to make a game. non ne vedo proprio il motivo. How do I get involved? I say, first of all, network. La gente sta veramente... Meet people, connect with people, just how you and I connected. Veramente strana. Which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? Sicuro, Go to industry sicuro. conferences like GDC, meet people, learn. Un saluto a tutti i laziali. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through ID at Xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. Yeah, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? Purtroppo se no fai da tanto tempo, magari... Io però nel periodo che non ho streamato non ne ho persi, sinceramente, almeno non me ne sono accorto. Però appena sono ripartito, tipo
So, you know, a couple years ago, Una decina di giorni we fa started really ne sono arrivati consciously diversi. extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know Qua quando ti ho the team fatto making shootout Stalker mi ha 2 scritto really che well. avevi, And I actually got to intro that game last year. avevi in portato the Xbox Far Game Changing Showcase. It was just Tides. incredible. Ah, quello lì della And the thing nave. was, when I was looking at that game last year, Avventura quella con la the story nave. that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country. And I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling Ma story. è figata sta cosa? But sitting here today, you know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that in fact is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to In teoria uplift questo their qua, voices di solito la and to parte let their indie story be la lasciano told through sempre per gaming ultima, quindi in experience. teoria dovremmo essere Especially addirittura knowing what we know now about d'arrivo. the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share Comunque è with stato all molto of you figo il today trailer che hanno as part fatto of the all'inizio della show. trasmissione, non so se mi sa che non l'avete visto, molto figo. Seguente io dovrebbe... Attenzione. Oh, Stalker 2. 1-3. No, a bottiglia del suggeritore no. Mo te s'annacqua tutta. No, pesante sto video, regà. Gli studi che stavano in Ucraina, che se ne sono dovuti andare per la guerra. Tosta sta cosa. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от рабочий день начинается тревогой. Сейчас сильный обстрел. Мы лежимо в укритті. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Ходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе однокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі Доста. наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Это самолет. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Яснєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що Come ведеться questo facciamo è M60 це porco Європи. 2. Може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті менеджер Сталкера 2. Зі зброєю проходить. Cioè si sono arruolati in guerra questi, oh. Cioè questi stavano a fare i videogiochi il giorno prima. Сталкер 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Mamma mia. Costa sta cosa, mamma mia. Eh sì, perché Stalker 2 effettivamente è sviluppato in Ucraina. Tra l'altro era uno dei titoli più importanti che doveva uscire quest'anno.
Un FPS tosto, grafica fighissima, ambientazioni tutte cupe. Last question, Dr. Dalek. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would listen. The zone has Ci ha bloccato tutto. stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. Tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Oh, speriamo che in qualche modo riescano a riprenderlo. Io stavo aspettando molto sto gioco. Però hanno annunciato. Il primo, ammazza, il primo c'ha avuto un sacco di successo. Infatti. Questo ci hanno messo un po', l'avevano annunciato qualche anno fa, poi rimandato un po' per la pandemia. Però è uscita la data, quindi probabilmente in qualche modo stanno portando avanti. Si hanno spostati gli studi da qualche altra parte. O quelli rimasti. A parte quelli che sono partiti volontari nelle forze armate. Piano piano riusciranno a finirla. Ok raga, siamo arrivati alla fine. E che dirvi? Grazie di avermi seguito, grazie di avermi fatto compagnia anche stasera. E ci vediamo dopo sul canale di Pietro. E niente, quindi non so se porterò perché ci dovrebbe essere qualche altra data, però dei studi un po' più di nicchia, quindi non credo che farò altre live di questo tipo. Quindi adesso insomma riporterò qualche gioco e niente. Dai, ricerchiamo di rigiocare un po' insieme qualche gioco multiplayer, insomma, perché da solo mi rompo, dai, è più divertente giocare tutti insieme. Piano piano uscirà tanta roba e sicuramente ci divertimo. Vabbè. Escono niente non per cazzo apposta. Sea of Thieves, dai, Lu. Mi piacerebbe fare una partita anche con te. Come no? Io ce l'ho dal day one quel gioco, ma ci ho giocato purtroppo meno di quanto ci avrei voluto giocare. Sempre perché comunque te devi trovare una truppa che condivide la stessa cosa, quindi dai, sicuramente ci aggiorniamo e proponiamo qualcosa. Buona serata, buona cena e per chi vuole ci vediamo più tardi. Ciao a tutti.